Bouncers. Praise the Lord. Na may mic dress ilaw, no? Ay. Check. Praise. Masa man, kaning wireless atong gamiton? Nay wireless dire. Pero di siyang tingog. Kanila mo tingog ito. Praise the Lord. Okay, Ramo? Wala mo sakit inyong mga hawak diha. Sige, squat. Mga squatters man daron tanan. So, kaya nag-squat. So, to start with, tugutin ko ninyo nga, mo pray, it's going to be a personal prayer, but I would need your help. Okay? You pray for me. Or we deal with that. Okay, Rama? So, I invite everyone to stand up. You raise your right arm over me. Okay? You pray for me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, thank you for this wonderful afternoon. Thank you for the fire of your presence that burns our hearts. I ask for your mercy, Lord, to pardon this most unworthy servant. If there's anyone in this room most unworthy to speak about you, that would be me, O God. If there's anyone here who was lost in the farthest place, that would be me, O Jesus. Pardon the sinner who dares to speak about you. So unworthy to tell the world about you, God. But it is your mercy, Lord, that calls me. It is your love that pulls me here. So I ask for your grace, O Jesus, to touch the hearts of everyone present here this afternoon. Do not let them see my weaknesses. Do not let them see my failures. Rather, allow their ears, allow their hearts and their minds to hear only the sound of your beating heart, oh Jesus. Loving Mother, you have taken care of your children since the beginning of the church. Right now, I entrust everyone here in this room to your care, to your maternal love. Cover us with your precious mantle of love. As we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Balik taglingkod. Basig, kasi aron na sad mo, okay ra mo. So, kaya nag-start naman ta. Unya na lang mag-CR katong mga naka-CR na. Pero di yun magwanta, if a diarrhea is running down your leg, then you can go out. Pero magwanta ra, okay ra kayo. Nga, pasinsya kayo, kaya sa'yo mag-in-English. In-English at ko diri, nga murag American frog. Basig din niyo masabtan, but I'll try my best as much as I can na ma-translate na to sa Binisaya tanan. Okay? Praise the Lord. So, before mo start ko sa topic, allow me to share a short testimony about what happened to me this day. I'm so blessed and thankful to God. Of course, gikan ko Misamis Oriental. And I was thinking na ganinang buntag, masayo kung gikan dito, abot na yung sayo. Aron maka-prepare po ko ba, maka-pray, maka-rest gamay, wala na dito ko ka-rest. Kay, ang ticket na kalit magkausab ang flight, wala ko masugot nga di makaabot diri kay 5 ka ang flight, ibalhin o alas 4 sa hapon. Iko di na pwede mo, pag nipalit na lang og laing ticket, nibuhok na lang laing ticket. Pero salamat Ginoo, wala dyan ko igibayad, sad. Ganahan mo makibaw, pilay kwarta na koron, okay ra mo? Saldahan mo? 365 billions. Billions. Sabi na ko, billions. In cash, wakabot og 500.
Bank accounts, wasad kaabot og 500. That's all I have today. That's all I have. Tungkol sa naidaghang mga laylay nga soon. But, murag ma-postpone unta ang flight, nangita na kung sino kung una-una, patay kasi may puli nga speaker dito eh. Na-schedule na ba niya, on the day good ba? But then I was praying and I believe that when God wants something to happen, He supplies the means. Can you say that again? When God wants something to happen, He supplies the means. And He supplied the means. Na hindi palit sa ticket on the spot. Ako na problema, kay war ba ko ikabayad? Nara sa ini bayad. Pakpaka na to si Lord. Nag-abot yun ta diri. Pero ang Ginoo mo atong gianhi, dili ang speaker. Yung sahay, masipiat-sipiat ko, kung marong grammings ko sa akong mga istorya on sahay, sabta lang ninyo ang sabotabol. Sabta lang niya. Ang importante, ang message good. Yung atong gisgutan, kay bawa naman ta, nadungog man nato many times here throughout the day, we'll be talking about lost and found. Muranig ka nang nakakita kag pitaka. Yan, ay lost and found section. Imong ihata dito para mauli sa tag-iya. Lost and found, and then with, I don't know if it's proper to call it subtitle, but it's not a subtitle. How do you call it? Lost in the dark, found by love. What part of the topic is that? Subtopic? Is that correct? Subtopic, maybe. Lost and found? Lost in the dark, found by love. Lost in the dark, found by love. You might wonder, nganong ato pa maningisgutan, nga sayon raman kaining mga terminuha sabton. Ganina ako naminaw mo sa mga testimony o katong sa presentation ninyong itanaw, nindot kayo, masabtan na ninato ang ato ang theme karon, lost and found. Katulang daan, presentation, power na kayo, enough na kayo sa tanan. But you might ask yourself, does God really need to seek us? Kinahanglan ba ta pangitaon sa Ginoo para iyatang makit-an o dili? Answer. Yes or no? Kinahanglan mangita si Lord na to. Do you believe that God sees all of us? Makita tas Ginoo tanan? Do you believe that? Do you believe that He knows everything about you? Kaila siya tanan nimong gibuhat, kay bawo siya ana, nagunsa ka gahapon. Ikaw gani wa nakahinomdom sa imong gibuhat gahapon, pero ang Ginoo kay bawo siya tanan. Kisa inyo nakahinomdom dire unsa inyong gisud-an last Wednesday morning. Wa na kalimot na mo sa inyong sud-an. Limot na mo. Egg, kartong egg kay egg man jud kada morning among sud-an, brad. Kana kay nomdom ba gyud. Kalimot man ganita, pero ang Ginoo kay bawo siya tanan. So kung kay bawo siya tanan, nakita na kaniya. Do you think that he needs to look for you? Kinahanglan pa kaniya pangitaon to be found? Then if di ka kinahanglan pangitaon sa Ginoo to be found, what does it mean to be found? How to be found if God doesn't need to look for us? Kita naman din si Lord na to. Nganong kinanglan pa mata ma-found nga. Dugay naman tayong na-found. Found ever. Call center. I worked there before. Dugay na tayong nakita ang Ginoo. Inanay para masabtan na to. Imagine that you are invisible. Are you with me? Are you starting to imagine? Kaya sa'yo, baka napangutan-on ka, sa una na may nga barkada niya mag-sharing mi ba? Pananglitan, matagaan kag chance nga mahimong superhuman na kay superpower, unsay superpower nga imong piliun? Ang usan nga ako, ganahan ko akong superpower, murag si Superman. Di madutan og bala, mulupad. No, ganang murag si, sanang kanta-kanta Superman? I can't stand to fly. Superman. I'm not that night. Mag-video kita na may 5-5 din. Pero Superman, akong amigo sa ikaw, pero may gusto ni mga power. Akong gusto nga power ka nang makarelease kong kurente, murag si Bulta. Oh, kuyawa nung trabaho, tingin sa miral ko. Kurente, kung na yung gusto nga power. Ang bigas amigo, nakansiyag power nga kayo. Kaya para maglungag sila, no need na gasol. Libre na dali. Kupta na niyang kaldero, makalungag na. Kuyawag power. Nga, bigas amigo, ikaw ba, sa gusto ng mga power, ganahan ko mahimong invisible. Pero pinakangilngig atong kinabataan sa mong grupo, kung tana, ikaw sa gusto mong power, brad, siya ang power akong gusto, tulupig na inyo atanan. So, saan gusto mong power, ganahan ko mahimong Ginoo. Kuyawa sa nimo. Sa mahimong Ginoo. Lupig na ito ng power.
Pero yung sa inyo, siya ang gusto mahimong invisible. Wala, no? Kamo kasi inyo na una, ganahan kag superpower nga invisibility. Ganun ganahan ka mahimong invisible? Ang magpagtana ba, ikaw rin naglahi. Ganun ganahan mo kang hindi ka makitaan? Ay, mangawat ka, no? Di masakpan ba? Di makitaan? Pero try to imagine nga, kitang tanan, mahimo kang invisible. Ready na mo? Imagine na nyo. Mahimo mong invisible. Karon invisible ka, di ka makita. O, di na ka makita, ha? Ay, nagtanaw sa mong tapad, di ka makita. Di ka makita, pero ikaw makakita ka sa tanan. Sila rin di kakita ni mo. Kakita ka nila. And then, first day, enjoy kay ka. Lo, katoy mo mga classmates sa una, nga bully ka ni mo, yung bawsan. Ikaw sa una, dukol-dukol ka na ko. Di ka kakita na ko, di ka bawas. No? Lingaw kay ka, suod kag mall, kaon-kaon kag sa chocolate, way bayad-bayad. Oh, kaon kag cloud 9, cloud 10, tanang klaseng cloud si mong gikaon. Alam, lingaw kay gastanan. First day, first week, enjoy pa kagamay. After few months, you started to get sad. Why? Because nobody sees you. Ikaw rin makakita, di sila kita ni mo. Naguol na ka. Nga di ka makita. You see? The gift of being seen is as beautiful as the gift of seeing. Kana bang gift nga nay nakakita ni mo? Nay nagtanaw ni mo? Merong tumitingin sa iyo, hindi manhid sa lahat ng nararamdaman mo. Kuban mo, anak mo tawag, grabe, wala naka-appreciate sa kong effort. Uy, nakakita. Invisible ko direron. Mag-uol din ka. Di ba? So, we need to be seen. And to know that you are seen gives joy. And who sees us the most? God. He sees everything in us. And if He sees us, then He doesn't need to find us. And what does it mean to be found? Nani sa itong presentation ganina, kung namalandong mo, kung wa mo nagchika-chika, kung wa naglupad ang inyong nahuna. To be found simply means to acknowledge that you are lost. Say that again. To be found means to acknowledge that I am lost. Say it again. To be found means to acknowledge that I am lost. That's what it means to be found. Nga ato lang i-proceed kay basi di ni magamit atong slides. Wa mo ko naanad mo naanad sa una ba? Sa una kay di siya mo irog. Aka ni irog na. It is a Catholic reflection on God's love, God's mercy and salvation. Muna itong gisgutan. Nasabtan na nato to be found is to acknowledge that we are lost. And Jesus said in Luke chapter 19 verse 10, read it with me. The Son of Man came to seek and to save what was lost. Now, you might ask, what does it mean to be lost? Kanungog naman ta, what does it mean to be found? Atong giuna, reverse. Karon, what does it mean to be lost? Romans chapter 3 verse 23. Read with me once again. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Binisaya pa, ang tanan nakasala og nahimong mga putot. Short man. Just kidding. Nahimong fall short of the glory of God. So to be lost means to fall into sin. Unsa to? To be lost means to fall into sin. It is sin that separates us from God and leaves the soul spiritually lost. Sala. Kinsay nag-edad rig below 10. Ganina no tanam dos bro Joel. Ako lang po tanong mo balik. Nay below 10 direct. Above 10. Apil ko ani. Above 10 pero ang above lapas 30. So kisay wa nakasa dire. Ako ra sa tinula ako personally ignorante ko aning sa alien kanina ko. Ko kay ba okay background aning sala ba? Yo ka relate? Ung ko kasuway nakasa.
Grabe. Just kidding. Name a sin. I probably have done it in my life. Name a sin. I probably did it once in my life. Once upon a time. So di lang ko mo testimony, taas-taas nga testimony. But I was lost. I was also lost. Why is it that I have the guts to speak to you about this thing? Because first and foremost, I was lost. I was lost. But I did not end up being lost. I did not end up being lost. Unsa tuning to be lost? To fall into sin. Makasa. Nayo nakasa diriwa. Nakasa ta tanan? Kisay wa kasa atong ilista ang name. Kay murag na sa langit na natay angel kauban diri. Angel kondensada. Pangalo-halo ba? Kita tanan nakasa. Ang uban mo, anak ay gamay raman akong sa, Brad. Probably I was lost, but not far enough. Makakita gyapon ko ni Lord. Di kayo layo ba? Gamay ra akong sa. Now, if you were to be asked, is there really a sin that is little? Doon na ba sa nga gamay ra gyud? Wala. Nganong wala man? Nganong wala sa nga gamay ra? Tungod sa dignity sa gi-offend sa sala. Pananglitan, for example, halimbawa, imong classmate nimo ba kanang kinabubuan sa inyong classroom? Imong duklon. Nagasa ka ba? Sa ka. Pero dili na siya enough para ipreso ka. Ngano man? Di mo na siya sikat. Classmate naman nimo bugo bagyo gayo. Pero presidente sa Pilipinas, imong duklon. Nagasa ka ba? Mapriso ka dili? Mapriso ka. Nanas carbon sa una. Mapriso ka. Kita mo na sa una, na viral. Mapriso ka. Mapriso ka nga naman. Taas man og dignity ang imong gidukol. Parihara imong gibuhat dili. Parihara imong gidukol. Pero mapriso na ka this time. Tungod sa dignity sa imong gidukol. So, ang sa, kinsa may pinakauna nga na-offend sa pinakaunang nadukol sa the moment you commit a sin, bisan pag murag gamay ra kuno yung hukunuhay ba? Na makakra ka, na din kagikan, ay, dito ko sa bidyukihan ra kuno, pero diskuhan di ay, naman po'y kanta-kanta, nagkanta-kanta, man po siya dito. Makakra ka. Ang gi-offend mo na, first and foremost, si God. Taas ang dignity sa Ginoo dili. Taas kayo. Nga way sa nga maingon tagamay ra tungod sa dignity sa gi-offend sa sala. Siguro para nimo mura gamay ra. Pero sa matas Ginoo, dako ginatanang sa. Kaya ang Ginoo mo'y una nga na-offend ana. Mangutan na ko ninyo. When Jesus was carrying the cross, niyan siya kalibutan ba? Do you believe nga nianhi siya to carry a wooden cross? Wooden cross mo iyang tuyo? Nga nianhi siya aron mo pasan og kahoy. Muna ituyo ni Jesus, yes or no? Kisa mingog yes? Kisa mingog no? May gani kay nasakto inyong answer. Kaya nasayo pa ito, mo anaramsag ko, wow! Kanindot sa inyong answer! Sayop! Hindi naman narasag. Di kay sakit. Sayop na di kay sakit. Napawaw pa, pero sayop na yung answer. May gani kay sakto yung answer, no. Nganong di man wooden cross ang iyang gianhi aron alsahon niya? Nganong di man wooden cross? Unsab di ang iyang gusto alsahon? Ha? Sins? Ikaw ra gyud. Ikaw ra. Wala nang iba. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Ikaw, hindi ni video kay hari ni concert. Dila na to tiwason kana ra. Palusot na lang ba? Wag ka memorize sa lyrics. Ang gusto ni Jesus pag anhin niya nga alsahon sa iyang abaga dili ang wooden cross, but you and you alone. You and me.
Even if there was no one, bisag wa pay laing tao sa kalibutan, ikaw ra ba? Ikaw ra gyud. Ikaw ra. Ikaw ra gyud. Wala na yung lain pa sakto din. Salamat kasi mong lyrics daya. Marag hilig mo minaw nga bisrat na. Muan ni si Jesus dili. Ikaw ra ikaw sa earth. Muan ni sa dili. Anhion gyapon kaniya. Because that's how much He loves you. Anhion kaniya bisag ikaw. Ikaw mo yung gustong alsahon, dili ang wooden cross. And I'll show to you a very short clip from the movie The Passion of the Christ, directed by my former classmate, Mel Gibson. Classmate. Grabe ay classmate man. Classmate ako sa una, ang pangan, Mel. Mel, dili, Mel. Emil. Ma-proceed ba ni? Dara. Very short indeed. Kanara. I don't know if it's worthy to be called short. Kay murag mas mubo pa siya sa short, mas bagay siya tawag og brief, no? Mas mubo pa sa short. Brief ra kayo. Have you seen this movie? Kasi nakatanaw ni nga movie, The Passion of the Christ. I've watched this movie, I think, more than 20 times. More than 20 times. Kay every year, tanahon mo ni na to. Yan ay mga kining Lenten special, balik-balikon sa nigsalida. Sukad pa pag elementary yun, nako, sige nako tanaw ni nga movie, but it always touches me every time. And this day, my dear brethren, I hope and pray nga dili lang ta ma-touch, but we will also be moved. Lahi man ang na-touch ra ka. Pagtanaw niyo sa presentation, kisa ni hilak. Ganina, during the presentation. Dagang nang hilak. Were you touched? Na-touch mo? Wala. Na-touch ta, nakahilak ta. But we should not end up there by being touched. The goal is not so much to be touched. Introduction ra na. Mubasa kag libro, di mo ka muhunong sa introduction. Di ka ka-graduate. First year ka kutob. Introduction ra. The goal is not so much to be touched. The goal is to be moved. Now, I will ask you, are you willing to be moved? Yes or no? Do you want to be moved? Yeah! Shout it louder. Do you want to be moved? Yeah! Very good. Thank you so much for your kind cooperation. We are here to be touched and to be moved. Unsa man nang ma-move ka? To be moved means to first and foremost allow God to find us. Unsa to? Allow God to find us. And how to allow God to find us? By admitting that we are lost. Nga nakasata. There was at least one instance nga na-disobey ta sa tong parents. There was at least one instance, if not many, hopefully not, nga nagtinapulan tas balay. Kinsa man dire ang kugihan jud kay kasinyuha nga bisag kausa wa jud ka kasuway nga nakasab-an ka sa imong mama. Na wala. Wa jud mo kasuway nakasab-an sa imong mama. Duda ko inyong mama amang. Kasuway nakasab-an kay ang mama gisinyasan ra. Putlag o. Nabi ta istorya na sa una nga mag-storytelling sa ta ha. Pero di kayo mo maboard ba? Ready na mo? Storytelling ta? Okay. Inig-storytelling to. Manindog ta. Karon nga. Tindog ta ka diyot. Okay, tindog. Salamat kayo. You don't need to see me. Just listen. Kay storytelling man di movie watching. Ha? Okay. This will going to last for 2 hours. Taasan istoryahan. 2 hours minus 1 hour and 99 minutes. 1 minute ra. 1 minute ra. Okay. Kamay ra. Astorya, dihay, tao, kadungog na tingin uban na nila, dito mga karaan-karaan na dire, dihay tao nga,
ni attempt mag-suicide. Nikat-kat siya taas kaayo nga lubi. Coconut tree ba? Coconut tree, lubi. Kat-kat siya sa lubi, taas kay layo kay nga lubi. Wambak nang to siya. Nakit-an mo siya siyang mama. Kinda siya siyang mama, dong! Ayaw ito, gambak niya. Tagailang kong lubi. Ay, gambak niya, dong! Pinanggaan taon kay kanako. Siya di ba? Di ka po'y nagus kinabuhi mo, ambak yun ko. Ayaw lagi, dong! Titawag sa mama ang igsuon. Pugin taon ni mong manghod. Uy, nga din na ni mo ambak diri. Gipug nga sa igsuon. Ay, ambak dong. Pinangga kay ka na mo suman. Palitan ka na kong cupcake. Ayaw ka magkita. Alam-alaman ka mo. Ayaw, di magkita siya mo naog. Ganahan siya mo ambak. Gipatawag ang kapitan. Kapitan na niya to. Kay hopefully, maayo mong istorya. Ano bang na-negotiation ba? Dong, kalma lang dong. Kasi may problema. Atong istoryahan. Ari, there ubos. Atong isgutan kay. Layo kay kakapoy kay siyagit. Naog dong. Di magkita siya mo naog. Gipatawag ang mayor. Maor gyapon, wa gyapon ni naog. Gipatawag ang gobernador. Si Gupam ka sure. Wa gyapon mo naog. Gipatawag ang mga senador. Wa gyapon mo naog. Saan mo ni pagpanaog? Gitawagan na yung presidente sa Pilipinas. Ginegotiate doon ka naog in taon. Ihatag na mo tanan ni mong pangayoon. So may gusto mo, helicopter? Private plane? Grabe. Para mag-kidnap for ransom. Wa, gihapon mo naog. Kinsa may itong tawgon para mo naog ni siya. Gipatawag si Father Martin. Pare, may gipatawag. Ang katuuban nga mga nangadto dito, ni-negotiate, taas kay gipang storya, kay hangyo gid siya mo naog. Wa, yun mo naog. Pag-abot ni Father Martin dito, Father, hangyo ang taon nga mo naog. Pag-abot ni Father, walay gisulti. Uy, gisultis, Father. Gisinyasan ra. Inaaraw sa sign of the cross. Naog in taon o dali-dali ang batanon nga maghikog unta. Ninaog. Ang tanan na amaze. Grabe power sa pare, oy. No words. Sign of the cross ra yan na naog. Pag-abot sa batanon sa ubos, gipangutana siya, dong. Pila naman kabuok officials ang nianhi kay hangyoon ka mo na, wa jud ka mo naog. Pero nganong pag-abot ni Father, ni naog mo dayon ka. Unsa man to natandog ka sa sign of the cross? So may meaning atos para nimo nganong ninaog man ka. Siya sa tinuod lang man ninaog jud ko kay nahadlok ko. So man natandog ka kay sign of the cross dili ma. So di sabot nimo ato nga sign. Nagtuo man ko giingnan ko ni Father nga di gani ka mo naog diaron putlon gini na kong lubi. Manglingkod ta. That's the end of the story. Ana de sa cross, di ka manaog ron, putol ng lubi. Ako lang nag-share ba, ron malingaw sa ta. Putol, gining lubi, yan ron kalakiha. Nga, kita tanan, at some point in life, maka-experience tag distress, maka-experience tag depression, maka-experience tag down kita. Kanang feel na to ba, murag walay nagmahal na to? Ang nagmahal, ang palaliton ra. Why nagmahal na to? Isa nyo nakafila na. Ako, personally, I grew up without a father. Pero I had a father. Walang ko kakita niya. So, pagkabata na ko, nakita me for the first time in my life sentence when I was 20 years old. Nakita me. Pero wasa ko nag-uol kaayo. Pero na yung mga moments lang, murag masuya ka ba, nilutan nila, no? Na may papa nga mulaban nila. Labi nagkanangay sumbagay sa eskwelahan, may papa mulaban nila. Ako, may mulaban. Away, palaban. Di nung gabay. May mulaban nga papa. May mulaban na masura kagamay, pero later on, I get used to it nga, marag okay ra man di ay. Marag okay ra. And then, because of that, no guidance, no everything. Elementary sa go, just a short testimony. Pare-pareha sa bro Joel. Ang among grades na ko sa una, ako, apilo lang ako ang kuya, dari libak. Ang kuya, ang mga gagaw. Ang among mga grades, puro yun ng lipstick. Ng lipstick yun. Daghan kay mga failing grades. Pula man na, red man na ang ibutan, di ba? Kasi mga teachers dari. Red na kung failing grade. Red ug pula. Lain-lain color, na red, na pula. Sabon-sabon ba, pwede malata. Failing grades, daghan kayo. Pero okay ra ko, kay ako gyapon pinaka-bright sa mua. Ako gyapon pinaka-bright.
tulo man may ako, sa balay, ang mga laki. Akong igagaw, niya, kamaguangan to na mo, din sunod akong kuya, din ako, pinakabata. Pero 1 year ang gap sa mong mga edad. Ako yung pinaka-bright, nga ako may pinaka-bright. Ang akong igagaw, ang average, 75 man. Niya akong kuya, 76. Ako, 77 man. Kinabrightan. Kinabrightan. Class A, valedictorian, kinabrightan sa tanang bugo. But then, I was so lost during those moments. I was so lost. Thank God, by His grace, He provided all the instruments para makaabri ta sa itong mata ba. Because to find God, to be found by God, is simply, first and foremost, to admit that we are lost. Second step, para makaingon ta nga, we are fully found by God, is to look at the love that God has for us. Unsa pa yung second step para makaingon ta, we allow God to find us? To look at the love He has for us. Kana bang imong gitan-aw nga pinangga day ka ni Lord? Unless you understand that, you will never be a true Christian. Si Pope Francis, during the time nga bago ba siya na-elect as Pope, dito magyugo, appeal ko sa ni vote. Murag kardinal. May appeal. Joke ra. May appeal dito ha. Pag-elect na as Pope, nasa gisulti nga, para na ako memorable kayo. I don't know kung kahinumdum ba mo during the time sa election ni Pope Francis. Maybe some of you were too young during that time. But I was already of mature age when he was elected as Pope. And then ingon si Pope Francis, I will tell you something about the story of man. Are you willing to listen? He shared something about the story of man. What is the story of man's life? This is the beginning of the story. The story began in the very heart of the Father. You and I are in the middle of this love story. If you do not know this, you know nothing about Christianity. This is the story of man. The story began in the very heart of the Father. You and I are in the middle of this love story. If you do not know this, you know nothing about Christianity. So to understand that you are so loved by God is what makes our life whole. It is what makes our life someone who is found by God. To understand that you are loved by God. You are loved. Ano makasabot ka na ba? O wa ka kasabot nga gigugma kas Ginoo, then you will do everything that would ruin your life. Kinsa nyo hilig mo tan-og movie? Sa una, kaysa mo wala may TV, pero mo tan-og yapon mig movie. Movie ba? O, tan-og movie. Nawag mong maguwang, asam ka? Kung ako dress terminal, kung sa mga dress terminal, tan-og movie. Sa mga terminal, sinihan? Tan-og movie, nas terminal. Tan-og likog movie? Sure ka movie, mong gitan ako. Alin yan dire, pasa ko dire. Asa mang movie mong gitan ako? Nanay, kag-G's. Parang ko ikapalit ko, akong lang gitan ako. Movie din yung pagkaon. Nain nyo, sa gara to, hilig og movie, di ba? Inigtan na ni mo movie, na yung mga love story diha, kiligon mo kapil, dili. Kisay kiligon. Di pa kiligon. Storya ganis, Bro Joel, ganina dire, I met my first love. Kilig-kilig din mo, pag ni-sure, kinsa gani ang first love? Si Ang Curtis ba ni? Si Jesus mo ni, ay. Kiligon mo, dili. Kiligon mo. Affected ka. Affected, no? Affected. Kung may mga moments nga sad, makahilak sa ka, dili. Hilak sa ka. Nay aligre, katawanan, makatawa sa ka. Affected ka watching a movie about someone's life nga dili ka-apil. It's not your life. Why are you so affected? Hindi mo na mo life. It's not your story. You're just fantasizing. Pero kung aray na tas ato ang story, nga, kini, ato ayon ng story between you and God alone. That's your story. Then that's the story that we should focus on. Kano man, ato aman. Atin to. Ato ni Bay. Nature Spring Drinking Water. Ato ni Sabayan ng Palmolive Natural Drinking Water. Sabay. So, mainom din ang Palmolive.
na may palmolive drinking water. Ato ning tanaw ng atong story, ang ato ang love story, because this is what would make us someone who is found by God. Unsa to? To figure out that you are loved by God. That's what makes us found. This is our story. And that's also the one that would secure our salvation. Nga masiguro ta nga malangit, masigurize ba, manigurado ka. Hindi mo ka manigurado. Tagaan kag pagkaon, moingon ko nimo lagi ka na ba dito sa lugar daghamang hilo. Ay maniguro kay di kung kaon ay mamatay pa lang ka anak. Maniguro ka, makapatay ra na sa lawas, madlo ka. How much more sa soul? Na mas importante kaysa sa lawas, maniguro gyud ta. So ang pagsiguro, to understand that you are so much loved by God. Silyado, sigurado, protektado, Magnolia Chicken. Thank you so much atong mga sponsors. Boss Coffee, Magnolia Chicken. Ato isigurize. Proceed to the next part of that subject. Next, ang ikatlong bahagi ng ating panuntunan ngayon mga kapatid. Okay. Ang unang bahagi na chapter 1, pagpapakilala sa sarili. First day of school. At ato nito bago na pangutana, can a lost sheep find its master back? Kaya ba nating hanapin ang ating tawag ng master sa Tagalog? Kasi ka mga Tagalog ug master. Mastermind sa drug lord? Mastermind. Taga-bantay. Amot lang, di kayo ko kamao Tagalog, gani. Di mo, hagbong ko sa Tagalog sa unagod. Ang hibawan akong Tagalog, katurumang pantukoy, na may mga iro. Gamit ka ng pantukoy. Inigtawag mo sa iro. The answer is no. A lost sheep cannot find its master back. As the dead cannot raise itself back to life, so also someone who has lost into sin cannot restore his life back to God. Cannot restore. Kung basahon mo ning parable of the lost sheep, ako lang yung i-shortcut. Although, wala ko intention nga ako ning taason. So it's gonna be an assignment for all of you. Nga, basahan lang ninyo, inigulit ninyo. Namo assignment, wala? Wala? Assignment ni. Nanamoy assignment ron. Sa una, wala. Karoon na. Read it, but don't feel guilty kung di mo kabasa. Okay ra kayo po. Mas okay kung inyong basahon. Repeat after me. Luke chapter 15. Verses 4 to 7. Unsa to? Luke chapter 15. Verses 4 to 7. Basahon, dili. Basahon mo bitaw ng Bible. Sa meaning ng Bible. Sa English, nindot pa pinaw sa English, best instruction before leaving earth. Pero mas nindot sa Binisaya. Uy, murag vlogger. Mas nindot sa Binisaya. Bible, B-I-B-L-E. Basa ha! Inig ka humagbasa, lakaw, iwali. Ano sa to? Basa ha! Inig ka humagbasa, lakaw, iwali. Pwede po lingkod. L mangyapon. Lingkod niya, iwali. Share sa mong tapad. Share. So basaha and then share it to others. Make the good news be known. Bad news gani imong gang itabi. Hala si kuan balakit anak ko naligsan. Namatay? Wala. So niligo niya, naligsan ang buhok. Buhok ra din naligsan. Ori wa namatay. Itabi man ginatong bad news, ang good news itago. Mas nyangla na to itabi ang good news. Okay, parable of the lost sheep. Ang lost sheep nga parable, dili ang sheep mo'y nakakita siyang master. Gipangita siyang storya diha dunay 100 sheep. 100 ships, 100 ka barko. Dili barko. Kanang karniro, tupa. Nawa ang usa, gibiyaan ang 99 for the sake of the one. One and only you. Hinahanap ang isa. Hinahanap-hanap kita. Gipangita hangtod nakitaan. And what did the master do when he found the lost sheep? He carried the lost sheep on his shoulders. Do you want that to happen to you? Yeah. To be someone carried by the master on his shoulders? Do you want that to happen? Yeah. When will you like it to happen? When? Now. Right now. Sa una na programa sa radyo, sila sa Father Valles, banatay programa nga, maingon sila dito silang program. Batanon, paglaom ka ba? Paglaom ka ba? Kung dili ikaw, kinsa pa man, kung dili karon, kanus pa man, batanon, paglaom ka ba? Kung dili ikaw, kinsa pa man.
Kung dili karon, kanus apaman. So if you would like Jesus to carry you on His shoulders, let it happen now. Let it happen now. I will ask that question once again towards the end. Now, this question, where does Jesus find us? Catechism of the Catholic Church, paragraph 1422 says, through confession, the sinner is reconciled with God and the church. And Jesus gave the power to the apostles to forgive sins when He rose from the dead. That's John chapter 20, verses 21 to 23. Through the sacrament of confession. Mangumpisal tas pare. Kaya maglibog ka, saan ako? Pag-acknowledge akong sa before God, nga wala may bawi si God. Do you need to tell God about your sins when He knew it already? No. To whom will you say your sins? To the priest, in order to receive the forgiveness of God. So that's how to begin. How to begin? Confess your sins. Kaysa dire ka mga bisal. Tudluan ta mo, sayon ra kayo mga bisal. Kung kamao ka mangliba, kamao na ka mga bisal. Kung mangliba ka, ang imong hisgutan, ang sala sa uban. Inigkumpisal nimo, simple ang imong hisgutan, ang imong sala. That's it. Finish. Sayon ra kayo, no? Kamao mo manglibak. Ako, kamao yung ko. Libakirom sa kiko ba? Ako nang ang kunon. Hindi kayo ko ilibak. Pero, manikamot sa tagpugong-pugong sa baba. Kamao ka mo saway sa uban? Sa confession, ang imuhang angkonon. So that's how to allow Jesus to find us through the sacrament of confession. Now, I'll give you a few examples of people who got converted from being a worst sinner, from being someone so lost, until they were found by God. Pinakasikat si Augustine. Kanisunod, nanis Bible, say Mary Magdalene, nahimo po siyang saint, Saint Mary Magdalene, Saint Paul. Nga, pinakasikat, ano nilang tanang na-convert, kana si Minnie Moore. Kailan mo ng Minnie Moore? Hapil na sa na-convert. Si Minnie Moore. Daghan pa kayo mga stories of conversion. Si Saint Augustine, giingnan siya ni Saint Ambrose. Di pa siya Catholic that time, unbeliever pa siya. Giingnan siya ni Saint Ambrose, Augustine! Shh, Augustine. Paminaw, Augustine. Augustine, remember, you will not find the truth. The truth will find you. You will not find the truth, but the truth will find you. The Master will be looking for you. And then Augustine got founded by God. Niingon din siya, this immortal saying of Saint Augustine, still we hear it today. Ingon Saint Augustine, my heart is restless till it rests in thee, O God. It's the same as saying, I was lost, but now I'm found. Muna inihitabo sa daghan kay mga santos. Yan ingon si Saint Augustine, looking at other people who became saints, ingon siya, if they became saints, why can't I? I can also become one of them. If they were found by God, if they were open, if they admitted their sins, if they went to confession, I can also do that. Would you like to be one of these people? Nga nahimong saints. Would you like to be? Kisay ganahan. To be carried in the shoulder of the good master. Yes or no? Yes. Isang kamot, kisay ganahan. Ani ganahan, isang tiil. Halagi sa inyong tiil kay baho kayo. Joke ra. Marami nagkuhan ba ka ng self-rejection, baho mo kong tiil. Now, aritas vision part, conclusion part na ni. What is our mission as a found children? Kaya di mo ni pwede nga makitaan na ka, nakitaan na ka ni God, gialsa ka yung shoulders. And then, unsa na may waton next? Wala lang, matuog. Naatay mission. What's our mission? To bring God close to people. To bring people close to God. Say it again. What's our mission? To bring God. Louder! What's our mission? To bring God close to people. To bring people close to God. But above all, this is our greatest mission. To become a lover of the one worthy of all love. That's our greatest mission. To become a lover of Jesus. To love Him. But now, we'll ask ourselves one more question. How can the mission of loving Jesus be fully accomplished? How? Read it. By avoiding sin and all its occasions. Second. By avoiding it in the Holy Eucharist. Ingon si St. John Don Bosco,
Mutana sa siya mga brothers, do you want to be happy? Do you want to be happy? Do you want to be happy or nagaraya? Murag money. So do you want to be happy? Then avoid sin. Avoid sin. Do you want to be happier? Do you want to be happier? Then love Him in the Holy Eucharist. That's how to fulfill our mission as someone who is found by God. He who does not adore Jesus in the Holy Eucharist will never be a happy Christian. Never. You will always be sad. Now, just one more point. God doesn't get tired of forgiving us. In case you will be lost into sin again, what will you do? Magpabiling mahagbong? Or will you get up again? Get up again. Tap your seatmate. Hey, get up again. Get up again. Thank you for your cooperation. Nganong mubalik man ta, nganong mo get up man ta. Ingon si Jesus, Luke 15 verses 7. There's more joy in heaven over one sinner who repents than the 99 who do not need repentance. There's more joy. Getting up again is what makes God happy. There will be more joy in heaven over one sinner who repents. Namta ko yung video, I don't know if we can play it. Di siya ma-play. Ano ka ng video? Sige. Muna yung last na slide. Can you read that? No words. Ngayon yung mabasa. Nakinomdom pa mo sa tanan na itong gisgutan? Is it difficult to remember? It's easy to remember, right? So I wouldn't need to recap everything. Thank you so much for your patient listening. Allow me to say a short prayer before I would give the mic back to our MC. MC? Moral correct. Just kidding. Not MC. So just very, very short prayer, and then the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for continually seeking us. Thank you that you have still cared for us even during the times that we were lost. Thank you, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. Back to you. Just a guy or guys? Thank you so much, Brother Ralph, for that powerful and inspiring session. And today, this great moment. Ready na mo for having fun? Ready na mo for games? Having fun. Yes! Isa kiluya. Matthew. Isa kiluya. Kaya matuwa na ta. Dua. So we all stand? As we all stand? So ready na mo for exciting games? Energy check. Kuya, okay, kami bouncer. Praise the Lord! Hallelujah! So now we welcome our facilitator for today. She's been Live serving day. for the Lord for many years. Thank you, Former Lord. head of Salamat kayo. YG Ministry and